Ke taba mothemotle tshebeletsong ya ratang jwalo radio kho tšheletsaneng mothemotle ke mabotjho ka lebitso mme letsatsing la kajeno ke eme ke tsitsitsa ke suthi ke re Jesu ke morena maemana dumela kapa sa dumele ka madi ya hae re na le tlholo re ba dirasa tsana tla hatela pele ha letsatsing la kajeno che ditaba a se ngata ka lokalo wana mothemotle ke a tseba no lebeletse lenaneo mafelong ana a beke wana mothemotle me ne re tlo ihle morero ne re tswele pele ka leeto la menale wana mothemotle empa he re fumana hore ditaba ke tsena mona ka mogodileng ka teng wana mothemotle ha lo re sheba jwalo nyewe ya Bishop Stephen Bafana Zondo jwalo ka ene khutlela jwalo hape wana mothemotle e tlotla e tswella pele ka mane ka Pretoria North wana mothemotle ka High Court so menale sala re fa leeto la hae fela ka mogwa re fileng lona ka teng wana mothemotle taba tsa ntse di tlotswela pele ka mona ka channeleng mo re tla bane tsa di clip kapa tsa di audio di se di tswile empa re tla tswela pele ka tsena tsa di video wena mothemotle menale o tshwere ditaba tse ngata tse ke dumelang hore o hloka ho di utlwa o tla utlwa ha ditaba di ntse di ya pele wena mothemotle jwale ha ke khutla hape wena mothemotle ke re bekeng ena jwalo ka ke tshwere dintho di ngata tse etsahalang wena mothemotle ka la bone lena le re re lebile ke mo eleng hore he hopola ke ne ke itse ho wena taba ya nyewe ya rona ine tshitseditswe ka di 13 tsa March ileng kgoding yona ne re leng ho yona wena mothemotle ka lebaka la bane magistrata ona kula ke bua ka nyewe yane wena mothemotle mo ho qositsweng rona re le radio go tšheletsaneng le ntate Popedi wena mothemotle so taba yeno ine tshitseditswe jwalo ka di 13 tsa March jwale ya ba bona mothemotle ke founelwa ke le qwetha mona le re a emeta pele ne go tsebisa hore ho le court e founile me e re kala bone e tla be le di 6 ke dumela jwalo la bekeng yona ena wena mothemotle e re andre lebile jwalo jwale ho thwe nyewe ya rona e tswela pele hopola hore ntho re emetseng ke kahlolo wena mothemotle hore na taba ye e pastor Mokhuba a reng wa re sua wena mothemotle lo ka re wa re sua ebe taba teng e tswela pele kapa ha eno tswela pele na wena mothemotle re tla utlwa rena sephetho se re beya kae ona mothemotle ke fetela pele he tsatsing la ka tjeno hona ka mane ka Pretoria North ke mo he wena mothemotle nyewe khahlano le Bishop Stephen Bafana Zondo eneng ethagwa hape e tswela pele wena mothemotle me ke mo he rutleng jwalo hore ihlile ha yanka na kwetelele wena mothemotle tsatsing la kajeno ha yanka na kwetelele ho hang che state wena mothemotle kapa botjhotjhisi bo ile ba etsa kopo jwalo wena mothemotle kapa ba kenya jwalo application wena mothemotle mabapi le di phetho tse itseng tse tlamehang hore di etsuwe jwalo wena mothemotle ho nyewe haholo ya moqosi e mong mono ke kenka mobitsa ka lebitso wena mothemotle jwale ile ya kenywa jwalo mme ya ba maqwetha wena mothemotle a moqosuwa ke mona mo eleng hore kopo ena ba hanana le yona wena mothemotle e neng e kenywa jwalo ke state wena mothemotle jwale ka ho jwalo e re ke tleketse ka mokgwaletsela ke nona mothemotle ban radio go tšheletsaneng ene le mono wena mothemotle jwale re tle re tse ka mokgwaletsela ke nana he re tle re onke wena mothemotle re bapale taba tsena o tlo utlwe jwalo kopo ena eneng e etsuwa jwalo
ke botšhotšhisi. As it pleases the court, my lord, then, my lord, at this stage, the state will apply in terms of section 86(1) for an amendment on count 1 and count 2 in relation to the charge of the charge sheet only in respect of the year, that the charge be amended from 1980 to 1981. Given this formal admission that has been made by the defence, the witness's evidence was throughout that it was because of the pregnancy of her mother that they went to stay for approximately 3 months at the house of the accused with his family. It's the state's admission that there is no prejudice whatsoever to the accused. The accused has now formally admitted the date of birth. It is in line with the evidence of who testified that he was born in June 1981. It is also in line with the alternate evidence of that the incident occurred in 1981. There is no prejudice because during cross-examination of the aspect regarding which year, whether it was 1980 or 1981, was thoroughly ventilated by defence counsel. That is the state's application. The state is not applying to amend the months, April to June. My lord will see the indictment refers April to June 1980, so it's just in respect of the year 1981. As it pleases the court. Ke o taba he wena motho motle ka mokgwa o ho bileng ka teng, mme wena motho motle ya re he ha ditaba di ntse di tswela pele yaba wena motho motle maqwetha a moqosua ona a beya ditaba ka mokgwa le tsela ke enana ha bona ba hanana le kopo ena ya botšhotšhisi. Wena motho motle re utlwe rena bona ha ba beya ditaba tsa bona ba di beya jwang. Lord, I've taken instructions from our client, and our instructions is to object to the application for amendment on the basis of the following. Upon my client being asked to plead to these charges, he was obviously in possession of a case docket and an indictment served on him by the state. Our submission is that obviously his right to adduce and challenge evidence, that is with regard to his fair trial rights, was obviously also in line with this discovery by the state. And my colleagues for the prosecution, prior to calling or asking in fact my client to plead to these charges, had ample opportunity to consult with the complainant in regard to which this application is brought. They clearly were satisfied that ex facie, the statements, and upon their consultations with the state, that the age reflected in the indictment and the year when this alleged offences occurred was in accordance with the indictment. They did not move an application for amendment prior to my client pleading to the charges, and as a result thereof, I submit that my client was prejudiced to the extent now that he had to subject this witness to, as my colleague correctly indicated, extensive cross-examination as to the year when this alleged incident took place, where she was, and her age, which is quite relevant in this matter. And as a result thereof, this application, very late in the state's case, it clearly prejudiced my client because it has an effect on his assessment of the evidence and the events that he has to face should he be placed on his defense in this charge. He has to revisit his cross-examination
in regard to this complainant, whereas the state had not only had opportunity prior trial proceedings, but even plea proceedings to amend or to bring an application so that my client knows what is the charges against him, when it was allegedly committed, and more specifically the age of this complainant. So on that basis, we object to this application. Ke utaba motho e motle tshebeletsong ya ratang jwalo radio ho sheletsaneng motho e motle di bile jwalo he ditaba ka mkgo di bileng ka teng re utlwile he mahlakore ka bobedi mme wena motho e motle ntate judge papi Mosopha wena motho e motle o bontse jwalo re ka lebaka la hobane taba tsena jwale di fihlile tsena tse tliswang kapa tse hlahiswang jwalo ke botjhotjhisi wena motho e motle o bontse jwalo hore ho lokela hore a ilo dula fatshe a shebe taba ena e tlang ka botjhotjhisi mme a tsebe ho tla ka qeto rena o nka qeto efeng kapa kahlolo ya tlatlang ka yona ke efeng mabapi le taba ena wena motho e motle jwalo ka ho jwalo wena motho e motle ke mona mo a ileng a kopa hore lekgotla le boele jwalo letsatsi le hlahlamang ha re utlwana motho e motle hore na ha na a bela jwalo moqosuwa wena motho e motle o ne a di beha ka mokgwa le tsela e jwang But if you look at the state has brought an application in terms of the provisions of Section 86 for the criminal procedure act to amend the charge from 1 and 2 to read the year 1981. Kubani mchuchisi kajeni ule atena kukumone ahori makuso ya pili ya bubi ite difetumbe how shego analyst museu education sele 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 yala mchuchisi kubalo ho to kufetu kubani ngale kana Your concern is objecting to such an application for the amendment of the charges. Yani mwili wa hao uhashani ni petulo yani kusitunze vitu ibali ngale taxi ile kata I've listened to brief arguments from those who have cancelled and the state cancelled. But the problem is that they are waiting to the evidence that I had moonspec. So I need to revisit the evidence as well. yale ulila mamena uisaleza pisano ubana baba bibi bana mchuchisi mwili yale uri yena uifumana matata bizinya wao kimupati bo lemba isala hali mto mwili kikata ni tanza yale bata kwa akate ai lekule kuna ile hapa Tomorrow I'll deliver my ruling on the application made by the state. yale husan utata fana kaona kuita teko ifu kapuko ina mchuchisi aije kizanga So for that purpose, I want to be there at 10 so that we can deliver the ruling and maybe possibly proceed with the trial. yale hata tawfana ta sewe na aidini na kuita basketi tata pindu salika ken muhimu tabutenda bidabida mna ya ile mamela kwa ya So your only must be there to yale uhewa shafakori usalika moral shuje tena sasa It's good, please. ke utaba motho e motle di bile jwalo he mme re tla utlwa rona tsatsing lane la hosane di tsamaya ka mokgwa le tsela e jwang wana motho e motle motho e motle re ntse o lekane mabotjho ka lebitso fihlela re kopana hape nakong e tlang ke utaba ha